Annyeonghaseyo. We're here to purchase groceries worth of 500 pesos. Aring. Just take me. Just take it. Kira na kwentahon raman. So this is Legion's purchase and that one is Cherry's purchase. Okay, so mana o grocery 500 na worth inyo groceries. Okay, so bayad na mo. Bekchurinin kamsahamnida. Okay, ready, go. Go for the goal. Go.
Patra ka. Ano yung katulad? Hindi katulad. Dahil, bida. Isa do karto. Kani mo haday. Biscuit. Sutuang. Lungan na. Lungan na.
Ay, saba ah. Okay. 1, 2, 3, go. Uncle Picture Name Kamsamida. For the grocery. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Sandrinim. So today I'm here to greet you a belated happy birthday. I'm sorry for not greeting you earlier, but here I am now. May your day be filled with love, laughter, and joy. Wishing you a year full of success and happiness. I wish you a good health, take care, and God bless always. And once again, belated happy birthday. Bye-bye. Kamsahamnida. Ato i-focus diri is how to learn to speak English easily. So first is always learn English in phrases and sentences. Kay, di ba sa eskwelahan ang itudlo sa ato ay is by word. Palitan bad, good, unsay difference, unsay meaning. Ingon na, di ba? Ang kuan mang good, ang problem is problems in studying individual words. Words has no connection to anything else. So kung single word ra ang imuhang tun-an pananglitan, happy, happiness, kung isa ra ka word ang imuhang permi hinumduman or tun-an, wala gani siya connection sa lain. Like dili na mo siya ma-put into words kay imo ra nasabtan ang word ra. Wala ka kabaon saon siya paggamit, wala ka kabaon saon siya pag put into sentence. So, second problem is you're not learning any grammar. Kay kung mag-learn manggod ka og phrases, naa na siya combination na siya, naa na siya verb, naa na siya grammar, kabalo na kaunsaon paggamit ang word. Kay tungod panalitan ang sentence. Example, he was a bad dog. Since naka-study naman tag individual words in the eskwelahan ninyo, kabalo na mo unsay meaning sa bad. Kabalo na mo unsay meaning sa dog. Kabalo na mo nga ang was is a verb. So, kung mag-learn man gud ka og phrases og sentences, kabalo ka unsaon siya paggamit, when to use it, how to use them, how to use the grammar correctly. Kabalo na ka nga a bad dog or a bad dog, in any way correct siya, pero kabalo ka asa ibutang, kabalo ka asa nimo i-sulti or asa nimo siya i-position sa sentences. Mo na siya advantage kung ang imong i-learn is phrases, kay makabalo ka unsaon pag connect sa words, sa lain nga words. Kung pananglitan man good words nga single ra nga words ang imong kuanon, mo rin siya na imong makatunan, balik-balikon ra na nimo kana nga word, kabalo ka sa meaning, kabalo ka sa study man good ka phrases, mas ma-familiarize ang imuhang brain sa mga words, unsaon siya paggamit, ingon na. So mas easier gani siya ma-remember kay kung single words ang imuhang studyhan, ang kana ra jud nga word ang imong mahinumduman. Mahinumduman nimo siya pero dili ka kabalo unsaon siya pag put into sentences. So muna siya ang advantage if ingon ani actually ang easiest way to learn unsaon pag speak and understand sa sentences. Dili na kay siya kailangan og kanang constructed nga kanang kuan ba, kailangan imong grammar kay imong ani ana. Because actually when we speak in English, we don't really think na if actual conversation, we don't think of is my grammar correct. It naturally comes out of your mouth. So natural na siya nga mugawa sa imuhang ba kay tungod it's already in the back of your mind, kanang nahinumduman na siya sa imuhang brain. It's because you remember the phrases, the sentences, and the way or the proper way to use the words. Mo na siya ang advantage if you learn the
sentences or phrases. So, rule number 2, don't focus on grammar. Kay kung ang grammar daghan kaayo jud siya og branches, kung imo siyang tagsa-tagsaon, okay ra to remember the grammar when writing. It is important to remember grammar in writing. Although it is also important to remember it during speaking, but dili na biyata maghuna-huna. We don't think na correct ba kung grammar kanang kuan. When you're in a conversation, diri-diritso naman. Diri-diritso na imong storya. So kung phrases or kanang mga words nga nasa phrases or sentences ang imong mahinumduman, it's easier to remember sa imong brain. How to answer number 1? Unsaon? Ate Ana? 8 times. 8 times? Okay, multiply. And then after, unsa may i-multiply? 4 times 3. 4 times 3. 3. And then, 12. 12. Anya, next? Mao na imong answer, 12? Check. Yes! Okay. So, the answer is 12. Why? Si Andrew kono kay nagbuhat og unsa? Sandwich. Sandwich. So, naa siya pila ka friends? 4. 4. Unya, pila man ka sandwiches ang iyang gibuhat? 3. 3. So, kung na siya 4 ka friends, unya, 3 ka sandwich ang iyang gibuhat, nya, each one sila tagsa-tagsa. So, 3, 6, 9, 12. Okay, so the answer is 12. Very good. Okay. Give amazing clap to Ate Ana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. Okay, number 2. Okay. Ate Mary Grace. Name some juice from fresh orange just if he used 2 oranges per glass of and juice, and he made 6 glasses of juice. How many oranges did he use? How did you answer the question? What operation did you use? Ang 2 kuno ug ang 6 kay i-multiply. Multiply. I-multiply. I-multiply. Okay. Ang 2 kuno og 6 i-multiply. Sakto? Yes. Okay. Sige. Let us first analyze the story. Si Bon kuno naghimo og unsa man? Juice. Gikan sa Fish. Fish. Oranges. Okay. So, kung nigamit siya og 2 oranges per glass, so, pila man to ka glasses ang iyang gibuhat? 6. So, 6 kuno ka glasses iyang gibuhat. So, naay 6 ka glass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, nigamit na siya pila ka orange? 2. 2 kuno per glass. So, tagsa. So, ingon sa Ate Mary Grace, i-multiply kuno og 2 ang 6. So, how many? 12. 12. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Very good. So, the answer is 12. Okay, amazing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. Okay. Thank you for coming here. As always, especially sa katong mga kanang loyal, no, nga every meeting na agyud pakpaki uy mga anak. And also sa katong mga new, since they all have reasons man pod as to why nga nang dili sila ka-appeal sa meeting, so it is considered as excuse man. Okay, basta mo-inform lang yun ni teacher para if i-question ni sir na ako ika-answer. Okay, so first, let us have our agenda. So, ang na-meetingan na mo, last meeting na mo ni Sir Vicky, ang dental hygiene. Sa man itong dental hygiene, di ba, we already tackled about that one last meeting. Katong, mag-toothbrush. Oh, so, since nag-implement man ta og rule nga, every after class, mag-toothbrush ang mga students,
Nya, ang study room mo provide og toothpaste and toothbrush. So, ang students, magdala na sila og water bottle. Kaya nga naman, for example, sa kana bitang baso, magsige pa sila hugas after. So, much better na sila tagsa-tagsa bisag kana bitang nature spring. O kanang manag, kanang gamit ninyo ba? O, so, kay, dili maginaingon imno nila para lang limugmog. So, mara na siya. And then, inyuhan ang dalon every class. Kasabot? So, that will be your assignment, ha, students? So, magdala og tagsa-tagsa ka water bottle. Kanang empty, ha? Okay, we have here waterman. May water si Teacher Gretchen dira. So, or mo magkuha water. Dala lang mo atog sudlanan sa tubig. Okay? So, mao na inyong assignment. Next is 2 times absent. 2 times absent gali, for example, Ate Harriet. Right? Wala naman sa Ate Harriet no. Nanda na dyan siya. So, if maka-absent na gali ka usa, diba? I will interview man. Just like ni Princess. Namumusta ko, nganong na-absent ay na. And then, second absent na gali. So, crucial na kayo. Kaya diba, 3 times na absent consecutively. Kaya nga naman, unsay mabuhat? Unsay may tabo sa bata? Very good. Tamtamon. So, kung tulo na gali siya ka-absent, niya consecutive sa isa ka bulan, tamtamon na siya. But, with information na ni Sir Vicky. Kay ang last decision or final decision, si Sir maghihapon. Okay? So, i-report ka na namo and then, mayroon na si Sir what's the reason and then, ang video sa pag-interview niya, tangtang na yun. Just like sa nahitabo ni Ate Harriet, she doesn't like to be interviewed. Dili na siya mabalik sa study room. It's because po sa iyahang father daw, sa ilaharang family issues at so, dili daw siya pariun nga interview. So, we respect that one. Kailangan man na, di ba? As I've always said, volunteers or dunita ng dili ni pinugsanay. Maganahan ka or sa it's your decision. Dili na may mamugos. Masabot? So, next. So, if ma-absent gali yung anak at inform din mo ha. Kaya that is considered as excuse man. Kung na valid reason. Except kung ni-absent na wala joy chat, wala pahibalong.